ये बर करुणा करो वैष्णव गोसाई बर पतिता पवना तुमा दिन के हना दिन के धना पतिता पवना तुमा दिन के धना जहरा निकट गेले पाप दूर जाय somebody play kartal हे मना दयाला प्रभु के हको तपा गंगारा परसा होले पाशते पवना गंगारा दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुना दर्शने हरिस्ताने अपार दे तारे हरि नाम हरिस्ताने तारे हरि नाम ओमस्ताने अपार दे नहीं परित्रा तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परा जन्म कोरी आशा चरणे रदूली नरोत्तम करो दया अपना रबाली Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
louder please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. bar karuna karo Vaishnava Gosai bar Patita pavana toma vinakelana Patita pavana ye bar karuna karo Vaishnava Gosai. Read the translation. Oh Vaishnava Goswami, please be merciful to me now. There is no one Louder. who can purify the fallen souls. Louder. Getting up. Oh Vaishnava Goswami, please be merciful to me now. There is no one except you who can purify the fallen souls. ఒకరే చదవండి 1%. Where does anyone find such a merciful personality by whose mere audience all sins go far away? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వస్తున్నారు.
After bathing in the rivers of sacred On the way, ranges on the many way. times, 5 minutes. one becomes purified, but just by the sight of you, the fallen souls are purified. This is your great power. 4. The holy names deliver one who has committed an offense to the Lord. The holy name delivers one who has committed an offense to the Lord Hari. But if one commits an offense to you, there is no means of deliverance. 5. Your heart is always the resting place of Lord Govinda. And Lord Govinda says, the Vaishnavas are in my heart. 6. I desire the dust of your lotus feet. I desire the dust of your holy feet. In every birth I may take. Please consider Narasimha, yours, a deep kind upon you. Hare Krishna. Hare Krishna. Ye bar karuna karo Vaishnava Goswami. Without the mercy of the Vaishnava ācāryas, we cannot become devotees. We cannot take to the path of devotees. तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. So Vaishnava कहा न मरा. तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. वैष्णवा गोविंद कहो ना मोरा Vaishnava para. So what Krishna is saying here? Krishna is Vaishnavas are saying Tomara Hridaya Sada Govinda Vishnu. So the Lord is eternally residing in the heart of a pure devotee. So and the Lord is saying that I am a Vaishnava Sadhana. So this is the reciprocation between the Lord and His devotees. This kīrtan, Yeah. So it's a prayer for all of us to beg for the mercy of the Vaishnavas. It's like Śrīla Prabhupāda or ācāryas. So without all we are made of today is because of the Vaishnavas' mercy. So many a times when we do sadhana, so we may think that say by my effort I am doing my sadhana. It's not by our efforts. It's because the Vaishnavas are kind to us. They are praying for us. Especially Guru Maharaj says that I am always praying for you. So especially all the devotees who are aspiring, who are initiated by him, so he is praying for them. So that, and Vaishnavas in general, so that we cannot practice our Krishna consciousness without any hindrances. Okay, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam bhāgavata-sevayā Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi
प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरा फ्रंट రండి అందరూ. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, 17th chapter, verse number 41. Ataitani na seveta बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अहैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अतैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजलोकपतिर्गुरु। अथ therefore etani all this na never seveta come in contact bubusu those who desire well-being purushaha person
Kvachit. In any circumstances. Visheshataha. Specifically. Dharmashilaha. Those who are on the progressive path of liberation. Raja. The king. Lokapatihi. Public leader. Guruhu. The Brahmanas and the sannyasis. So you can repeat the translation after me. So therefore, whoever desires progressive well-being, especially kings, religionists, public leaders, brahmanas and sannyasis, should never come in contact with the four above mentioned irreligious principles. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Chanarvada Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Śrīla Prabhupada. The Brahmanas are the religious preceptors for all other castes, and the sannyasis are the spiritual masters for all the castes and orders of society. So also are the king and the public leaders who are responsible for the material welfare of all people. The progressive religionists and those who are responsible human beings are those who do not want to spoil their valuable human lives should refrain from all the principles of irreligiosity, especially illicit connection with women. If a Brahmana is not truthful, all his claims as a Brahmana at once becomes null and void. If a sannyasi illicitly connected with women, all his claims as a sannyasi at once becomes false. Similarly, if the king and the public leader are unnecessarily proud or habituated to drinking and smoking, certainly they become disqualified to discharge public welfare activities. Truthfulness is the basic principle for all religions. The four leaders of the human society, namely the sannyasis, the brahmanas, the kings, and the public leader, must be trusted crucially by their character and qualification before one can be accepted as a spiritual or a material master of society. He must be tested by the above mentioned criteria of character. Such public leaders may be less qualified in academic qualifications, but it is necessary primarily that they be free from the contamination of the four disqualifications, namely gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahim Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Saudutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangulagayate girema tripada Muhammade Shri Guru Vinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Tat Sat. Hare Krishna. Ataitanina seveta bubusu purusha kvachet visheshato dharmashilo raja loka patir guru. Therefore, whoever desires progressive well-being, especially kings, religionists, public leaders, brahmanas and sannyasis, should never come in contact with the four above mentioned irreligious principles. Dyutam panas triyasuna yatra adharma chaturvidam. So in the previous shlokas, we saw that what are the four irreligious principles which are mentioned in the scriptures. So these are considered as the four pillars of sinful life. So if anybody is involved in these four principles of sinful life, so then they are not considered as then they cannot be called the leaders or the teachers of the society. So, in the శ్లోకంలో
సమాజంలోని మనకి 4 రకాల కార్యాలు చేయకూడదని చెప్పారు. సో ఆ కార్యాలు యూతం పానం శ్రీయాసూనం. సో ఈ 4 చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం సొసైటీకి లీడర్స్గా పనికిరారు అని చెప్పారు. యత్ర అధర్మ చతుర్విధం. సో దీస్ ఆర్ ది 4 pillars of sinful life. సో ఈ 4 స్తంభాలు అంట పాపాలు. సో ఈ 4టిని సో ఈ సమాజానికి లీడర్లు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు అంటే నాయకులు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఈ 4 పనులు చేయకూడదు. So not only the leaders, people in general should follow these 4 religious principles so that they can be elevated to the status of human form of life. సో నాయకులే కాదు సామాన్య జనులు కూడా ఈ 4 పాటించుకోవడం. ఎందుకు అంటే మనం భగవంతుని చేరుకోవాలంటే ఈ 4 అడ్డంకులు. సో ఈ 4 ఎవరైతే చేయకుండా ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుని చేరడానికి అవకాశం ఉంది. Usually in a democratic setup, so we have people, we have the government by the people, for the people and of the people, which means the people are electing the leaders, right? So when they elect the leaders, they should be very careful whether they are choosing the leaders and what is the criteria for choosing the leaders of the society. సో ఈ మన డెమోక్రటిక్ సమాజంలోని మన జనులే ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ అంటే మన ప్రజలే ఎన్నుకుంటారు మనకి ఎవరైతే నాయకులు అవ్వాలి అనుకుంటారు. కానీ ఎవరైతే నాయకులుగా ఎన్నుకోవాలో వాళ్ళకి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ అర్హులా కాదా అనేది మనం ఎన్నుకునే వాళ్ళు ఆలోచించాలి. అది మనం చేయాలి. So therefore, what kind of leaders are we electing in the society? So what are the qualifications of the leader? So how one can become a leader in the society? So these are all the criteria which people should generally know. So do the people really know what is the qualification of the leader? సో మనకి ఇప్పుడు జనులందరూ నాయకులుగా ఎన్నుకునే వాళ్ళకి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి అనేది జనులకు తెలియాలి. ఇప్పుడున్న జనులందరికీ నాయకులకు ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలో తెలుసా? తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు పడితే వాళ్ళని ఎన్నుకుంటున్నారు అని చెప్పి. Striya means a person. Yutam means one should not be engaged in gambling. One should not involve in gambling. Gambling in the sense. So now the government has made a law now that gambling has been legalized. It's an unfortunate situation. సో ద్యూతం అంటే జోదం. సో జోదం అనేది ఎవరు ఆచరించకూడదు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ జోదాన్ని చట్టపరం చేస్తుంది. So and many so-called cricket stars and the actor and actresses, so they are all publicly encouraging people to use this app, use these gaming apps. సమాజంలోని మంచి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సినిమా యాక్టర్లు కానీ లేదు అంటే క్రికెట్ క్రీడాకారులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జూదాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, ప్రోత్సహిస్తున్నారు. So you think this is good for the society? ఇది మన సమాజానికి మంచి జరుగుతుందా? Even in the recent survey also, many people have lost all their life savings getting into these gaming apps. ఈ మధ్య జరిగిన సర్వేలో కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా మంది ప్రజలు తమ జీవితాంతం దాచుకున్న ధనాన్నంతా పోగొట్టుకున్నారంట ఈ గేమింగ్ యాప్స్ ద్వారా. Earlier there was in 1990s there was called as the single number lottery. How many of you know this single number lottery? 1990లో అంట సింగిల్ నెంబర్ లాటరీ అని బాగా జరిగింది. So this is also a kind of gambling, you know. So many people, you know, they would get into this number 1 lottery. Even one of my close friend's father. So he was a government employee. So and he spent all his savings. He took money from the PF. He made loans with the friends, neighbors, and he used it all for the single number lottery, and he lost all his money. 1990లోని సింగిల్ నెంబర్ లాటరీ అనేది ఉంది. ఇది కూడా ఒక జూదం లాంటిది అని చెప్తున్నారు. చాలా మంది ఆ రోజుల్లో కూడా తమ జీవితాంతం సంపాదించిన సంపదనంతా పోగొట్టుకున్నారు. సో ప్రభు వాళ్ళ స్నేహితుడి తండ్రి కూడా అలాగే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ.
పిఎఫ్ విత్డ్రా చేశారు, ఆయన సేవింగ్స్ అన్ని చూసేశారు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ అప్పులు చేసేసి మొత్తం అంతా ఈ ఆటలో ఆడేసి పోగొట్టున్నారు. So he did not have money to pay the fees for his children. So the family was put into so much difficulty because of this. సో ఈ జూదం ఆడటం వల్ల ఆయన తన పిల్లలకి స్కూల్ పంపించడానికి, స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవు. సో అలాగే చాలా రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. So government should, usually the conditioned souls are attracted to this 4 kinds of illicit activities like adharmic activities. One is gambling, so one is illicit sex, meat eating and intoxication. సో జనులందరూ ఈ 4 రకాల వాటికి బానిసలు అవుతున్నారు. సో 4 ఏంటి అంటే జూదం, వ్యభిచారం, తర్వాత మత్తు పానీయాలను సేవించడం, ఇంకా ఇంటాక్సికేషన్ మద్యపానీయాలు, జూదం, మీట్ ఈటింగ్. వ్యభిచారం, మాంసభక్షం. సో ఈ 4 ఇప్పుడు విరివిగా జనులందరూ చేసేస్తున్నారు. So the second one is about illicit sex. So రెండో వ్యభిచారం గురించి. So the Krishna consciousness movement is not against people having married life. అయితే ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము జనులందరూ సాధారణంగా పెళ్లి చేసుకొని ఆ జీవితాన్ని గడపడానికి ఎటువంటి నిర్బంధం లేదు. So this is an institution created by Krishna. So after taking sufficient training in the brahmacharya ashram, so one can come to the point of either remaining as a lifelong celibate, or he can take up grihasashrama. There is no bar in taking up grihasashrama, because this is also one of the Dashavida samskaras which are recommended in the scriptures. సో ఈ వ్యవస్థనంతా స్వయంగా సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే ఏర్పరిచారు. సో మొదట ఎవరైనా వ్యక్తి బ్రహ్మచర్యం పాటించి గురువు ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొంది ఆ తర్వాత తను గృహస్థాశ్రమైనా స్వీకరించవచ్చు, లేకపోతే సంపూర్ణ సన్యాసాశ్రమైనా స్వీకరించవచ్చు. సో ఏది స్వీకరించినా కూడా అది ఆమోదయోగ్యమైనదే. So this is, Krishna has given us a system, Chaturvarna Maya system, Guna Karma Vibhagashaha. The whole society is divided into 4 social orders and 4 spiritual orders. Hare Krishna. Sound us. So the society is divided into 4 social orders and 4 spiritual orders. So for the progressive human civilization. So if somebody wants to have a progressive civilization, where by following this system people can be materially happy and also can advance spiritually. సో ఇది సాక్షాత్తు స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే దీన్ని ఏర్పరిచారు, చాతుర్వర్ణ్యం మయా. సో 4 విభాగాలు, ఒకటి ఆధ్యాత్మికంగా, ఇంకొకటి భౌతికంగా 4 విభాగాలు. ఈ 4 విభాగాలని పాటించిన వాళ్ళు అందరూ ఏంటంటే భౌతికంగా కూడా సమంగా ఉంటారు, అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చాలా ముందుకు వెళ్తారు. సో అందుకు మనం ఈ 4 వర్ణాలు, 4 విభాగాలని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. Okay, so as far as illicit sex is concerned, so people should be very, very careful, so not to have any relationship outside marriage. సో వ్యభిచారం వరకు సంబంధించిన వరకు జనులందరూ చాలా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో ఉండాలి. మన పెళ్లి కాకుండా వేరే వ్యక్తులతో ఎక్కడ మనకి సంభోగం ఉండబోతుంది. Okay, so why there is a stricture? Because the family is the fundamental unit of the society. Okay, how the society is made up of? Society is made up of many families. So therefore each unit as a family should be protected, so and it can be protected by the system given by Krishna. సో ఇది ఎందుకు ఇలాగా ఈ రూల్స్ అన్ని ఏర్పరిచారు అంటే, ప్రతి కుటుంబము ఒక చిన్న ప్రతి కుటుంబము ఈ వ్యవస్థలో ప్రతి కుటుంబము చిన్న భాగం పార్ట్, ఒక చిన్న భాగం కింద ప్రతి భాగము తనను తాను రక్షించుకుంటూ మిగతా భాగాలు కూడా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా బతకాలి. అప్పుడే మనం ఈ సమాజం అనేది సమానంగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. లేదు అంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది.
Okay, so people should understand what each and everything is meant for. సో అందువల్ల జనులందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రతి విషయము మనకి శాస్త్రంలో చెప్పింది మన మంచి గురించే. అది ఎందుకు చెప్పారు, ఎలా ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పేది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. Okay, so Grihasashrama is also an ashrama where you take ashraya of Krishna. See, everything becomes meaningless if Krishna is not in the center. సో కృష్ణుడిని మన మధ్యలో పెట్టుకోకపోతే ప్రతిదీ మనకి దానికి అసలు అర్థమే ఉండదు. అందుకే ప్రతి ఆశ్రమము ఇంక్లూడింగ్ మన గృహస్థాశ్రమం కూడా మనము భగవంతుని చేరుకోవడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే మనం కృష్ణుడిని మన మధ్యలో ఉంచుకోవాలి. So if Krishna is not in the center, then it becomes meaningless. కృష్ణుడు కానీ మనం మధ్యలో ఉంచుకొని మన జీవితాన్ని ముందుకు సాగించకపోతే ఆ జీవితానికి అర్థమే లేదు. So Grihasashrama, ashrama means ashrama is a place where you take ashraya. సో ఆశ్రమం అంటే ఏంటి అంటే మనము ఆశ్రయం తీసుకునే చోటు. So what is the meaning of whose ashraya will you take? Whose ashraya will you take? In the ఎవరి Grihasashrama? ఆశ్రయాలు మనం తీసుకోవాలి? Yeah. Who is capable of giving you ashraya? Only Krishna can give you ashraya. So therefore, in the Grihasashrama, one is supposed to take the ashraya of Krishna. సో అందుకు గృహస్థాశ్రమంలో మనము భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణ తాలూకా ఆశ్రయాన్ని తీసుకోవాలి. So who are the two important people in the Grihasashrama? గృహస్థాశ్రమంలో ముఖ్యమైన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరు? The husband and wife. సో గృహిణి మళ్ళా భర్త. Okay. So taking ashraya means between the couple there should be divine couple. So who is the divine couple in between the couple? Huh? Radha and Krishna should be in between the husband and wife. Then it is called a perfect Grihasashrama. సో గృహస్థాశ్రమం అంటే సో ఒక్కొక్క భార్య ఒక భర్త ఉంటారు. సో ఆ భార్య భర్త మధ్యలో ఇద్దరిని ఇంకా తీసుకోవాలి. ఎవరిద్దరు తీసుకోవాలి అంటే మనము భగవంతుడైన రాధాకృష్ణుడు ఇద్దరిని మనము మన సంసారంలో కానీ మన ఈ ఆశ్రమంలో కానీ మనం తీసుకోవాలి. ఆశ్రయం తీసుకొని ఉంటే అది నిజమైన గృహస్థాశ్రమం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. So between the couple there should be divine couple. This is the meaning of Grihasashrama. సో ఒక జంట మధ్యలోని ఆధ్యాత్మికమైన ఇంకొక జంట ఉండాలంటే ఎవరంటే వాళ్ళు రాధాకృష్ణ. Getting the point? So this is the meaning of Grihasashrama, and husband and wife should know their respective roles. సో భర్త భార్య వాళ్ళ తాలూకా వ్యక్తిగత ధర్మాలు వాళ్ళకి తెలియాలి. So the husband should play his role as a responsible person for taking care of the material needs as well as the spiritual needs of the family. సో ఒక భర్త గృహం తాలూకా ఆధ్యాత్మికమైన ఇవి అలాగే భౌతికమైన బాధ్యతలు రెండు కూడా నెరవేరుస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే ఆ గృహం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. So in terms of taking care of the material responsibility, he has to provide all the needs for the family. సో భౌతికమైన బాధ్యతలన్నీ తీసుకోవాలి, వాటిని పూర్తి చేయాలి అంటే భౌతికంగా ఆ కుటుంబానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల బాధ్యతలు ఆయన నిర్వహించాలి. At the same time, he should take the spiritual responsibility also, so that all the members of the family also practice God consciousness and they are also progressing to the path towards back home, back to Godhead. సో అదే సమయంలోని ఈ భర్త ఆధ్యాత్మిక బాధ్యతలన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. అది తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా ఆధ్యాత్మిక పరంగా ముందుకు వెళ్ళి సో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి ఒక సోపానం. So what is the ultimate goal of following all this? సో వీటన్నిటికీ ఉత్తమమైన మార్గం ఆఖరికి Just to have a happy family, or what is the purpose of having a family? దీని అంతటికి ఉత్తమమైన లక్ష్యం ఏమిటి? మనం అందరం భౌతికంగా ఆనందంగా ఉండడానికా లేకపోతే ఇంకా దేని గురించి? What is the purpose of having a family?
So just to have a yeah. So the whole purpose is to go back home, back to Godhead. Understood? So many a times, so we feel that family life means license for enjoyment. So this is not the purpose of it. Of course, there is certain certain relaxations which are given in the grihasashrama. So of course, so people can get married, they can have children. There is no bar on that. So, but at the same time, they should also be responsible. సో ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది మనము భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడడానికి మంచి మార్గము. అలాగే ఈ కుటుంబం అనగానే మనకి ఏంటంటే మనము ఆనందించాలి, భౌతికంగా ఆనందించాలి అనే కాన్సెప్ట్ అనే ఆలోచనతో అందరూ ఉంటారు. కానీ ఆనందించడానికి మనకి శాస్త్రం ధర్మం ప్రకారం కొన్ని వెసులుబాట్లు అయితే కల్పించింది, కానీ కంప్లీట్గా భౌతికంగా ఆనందించడానికి కాదు. మనం పిల్లల్ని కనవచ్చు, అన్ని చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళని కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిపించినప్పుడే ఈ వ్యవస్థ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం. So you should also be responsible. So there is no question of irresponsibility in family life. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటారు. So even after taking to spiritual life also, people cannot take the take to the plea of a renounced order of life, so and become irresponsible. So I am completely detached. I have no family responsibilities. I am attached only to Krishna. So I am only surrendered to Krishna. There is no more responsibility for me in terms of taking care of the family. Such things are not allowed. సో ఈ కుటుంబంలోని వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా తన బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ అలాంటి సమయంలో భౌతికమైన బాధ్యతలు వదిలేయకూడదు. నేను ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ఇదిగా ఉన్నాను, సో నేను ఓన్లీ అందులోనే ఉంటాను, ఇంకా నాకు భౌతికమైన బంధాలు ఏమీ వద్దు, నాకు భౌతికమైన బాధ్యత వద్దు అంటే అదంతా శాస్త్ర సమ్మతం కాదు అని చెప్తున్నారు. Because the renunciation does not become complete, or the person does not become purified without discharging his material responsibilities. సో ఒక వ్యక్తి పవిత్ర ఎప్పుడైతే అవుతాడు అంటే తన ఆధ్యాత్మిక బాధ్యతలతో పాటు భౌతికమైన బాధ్యతలు కూడా నెరవేర్చినప్పుడే తన పవిత్రుడు అవుతాడు. లేదు అంటే తనకి ఆ పవిత్రుడు కాదు. His renunciation is always incomplete without discharging his material duties. సో మళ్ళా అదే చెప్తున్నారు ప్రభు, భౌతికపరమైన బాధ్యతలు పూర్తి చేయకుండా నిర్వర్తించకుండా ఆధ్యాత్మికంగా లేదు అంటే పవిత్రులు అవ్వలేదు అని చెప్పి. Okay, so there are also certain roles and responsibilities for man and woman, so in the family life. So, and especially according to one psychophysical nature also, there are certain roles which are prescribed for men, certain roles which are prescribed for women. సో కుటుంబ వ్యవస్థలోని గృహిణికి అలాగే గృహస్థుకి ఇద్దరికి కూడా బాధ్యతలు తమ విధులు తమ బాధ్యతలు వేరువేరుగా డిపెండ్ చేయబడి ఉన్నాయి. సో అవి మనము పూర్తి చేయాలి. So the wife has a certain set of roles and responsibilities, the husband has a certain set of roles and responsibilities. గృహిణికి వేరే రకమైన బాధ్యతలు విధులు ఉన్నాయి, అలాగే గృహస్థుకి కూడా వేరే రకమైన బాధ్యతలు విధులు ఉన్నాయి. So especially Matajis have a bigger role, so especially in maintaining the home. ఒక కుటుంబాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడానికి మాతాజీకి ఇంకా ఎక్కువ బాధ్యత ఉందని చెప్పి. So that's the reason she is called as a homemaker. అందువల్ల మనకి ఇంగ్లీష్లోని గృహిణి హోమ్ మేకర్ అంటే ఇంటిని తయారు చేసి చక్కదిద్దేది అని చెప్తారు. So they are actually the fundamental pillars of the society. సో గృహిణులే మన కుటుంబ వ్యవస్థకి ముఖ్యమైన స్తంభాలు అంటారు. So actually man does not need a home. ఒక పురుషుడికి Practice. అవసరం లేదు. Really speaking, man does not need a home. So actually home is meant for Matajis. So సో ఒక ఇల్లు అనేది ముఖ్యంగా మాతాజీ గురించి. So and especially so the man's body is actually compared to a tractor.
So tractor, what a tractor can do? It can till the field, so it's meant for heavy duty, right? And Mataji's body, they are compared to a racing car. So they are finely made, you know. So they are meant for certain purposes. ఒక గృహస్థుని ఒక ట్రాక్టర్తో పోలుస్తున్నారు, అలాగే ఒక మాతాజీని రేస్ కార్తో పోలుస్తున్నారు. So they have different roles and responsibilities. Their make is different. So their roles are also different. సో వాళ్ళ బాధ్యతలు కానీ వాళ్ళ విద్యలు కానీ ఎలాగైతే ట్రాక్టర్కి కార్కి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయో అలాగే వ్యత్యాసం ఉంది. So therefore the man should be encouraged to take a lead role so that he can take up the responsibilities of the family. అందువల్ల గృహస్థుకి ప్రాధాన్యత ప్రాధాన్యత గృహస్థుకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. గృహస్థ కాదు, పురుషుడికి. గృహస్థుడికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. దానివల్ల ఏంటంటే తను ఈ కుటుంబాన్ని అంతా ముందుకు తీసుకుపోతాడు, ఆ బాధ్యతలు బాధ్యతగా తీసుకుపోతాడు. So his role is to take responsibilities. So if you encourage a man, the man will shoulder the responsibility. గృహస్థుడికి ఎప్పుడైతే మనము ప్రాధాన్యత ఇచ్చామో వాళ్ళ బాధ్యతలన్నీ ఆటోమేటిక్గా తీసుకొని వాటిని పూర్తి చేస్తారు. So and Matajis, so they are meant to keep the house neat and clean, take care of the children, so take care of the needs of the family, so needs of the children. సో మాతాజీలు ఇంట్లో ఉన్న ఈ పరిశుభ్రతని, అలాగే పిల్లల్ని చక్కగా చూసుకోవడం, అలాగే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ తాలూకా రకరకాల అవసరాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పూర్తి చేయడం చేయలేదు. So and Matajis are especially supposed to cook. So జనరల్గా మాతాజీలు అందరూ వంట చేసి ఆకలి తీస్తారు కుటుంబాలను. okay, so cooking is a very very important role which has to be played by the Matajis. మాతాజీకి ఈ వంట అనేది చాలా ముఖ్యమైన అవతారం తీసుకోవాలి, బాధ్యత. తీసుకోవాలి. So it is mentioned the journey to a man's heart is through his stomach. మనకి ఒక సూత్రం ఉంది ఏంటి అంటే, పురుషుడు మనసు చేరుకోవాలి అంటే అది తన కడుపు ద్వారా చేరుకోవాలి. So therefore cooking whatever so the husband likes is also one of the important roles of the Matajis. అందుకే చాలా రుచికరమైన ఆహారము పురుషుడికి ఇచ్చి మాతాజీ మనసుకి ఇచ్చుకోవాలి. So not only cooking palatable, whatever the husband likes, you know, it may be a simple item also, but what the person likes. సో ఒక్క వంట విషయంలోనే కాదు, జనరల్గా పురుషుడికి ఏమైతే నచ్చుతాయో అవి జనరల్గా చేయాలి అని. So and especially when the husband returns home, you know, so one should so make him comfortable, so talk to him pleasingly, so dress nicely, so and give him a glass of water. So especially when men come from outside, their psychology is different. So because they carry all the tensions from the office, from the society, and they enter the house. So they should given their space and time so that they can settle down. So and first allow them to wash their feet, freshen up and come back. As soon as they come back, so Mataji should presentably talk to them and give them whatever is required. At least so ask them what they need, are they hungry, so and would they like to have prasādam. So first thing, all these things should be taken care. సో అందుకే మాతాజీలు అందరూ పురుషులు బయట నుంచి తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చాలా చక్కగా తయారయ్యి, అలాగే వాళ్ళకి మంచి మాటలతో మాట్లాడి వాళ్ళకి కొన్ని మంచి ఇచ్చి ఇంకా ఏం కావాలి అని అడిగి ఆకలిస్తున్నాం అని అడిగి. ఎందుకంటే వాళ్ళ రకరకాల బాధ్యతలతో బయట నుంచి తిరిగి వస్తారు, వాళ్ళు చాలా స్ట్రెస్లో ఉండొచ్చు. అందువల్ల కొద్దిగా వాళ్ళకి ఆహ్లాదకరంగా ఇక్కడ ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటే వాళ్ళు త్వరగా చేరుకొని మళ్ళీ కుటుంబంలో ఒక మనిషిగా
మంచిగా చెప్తారు. దానికి గృహిణి ఆ స్పేస్ ఇచ్చేయాలి. దే షుడ్ గివ్ దెమ్ దట్ స్పేస్. ఆ స్పేస్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి కొద్దిగా సమయాన్ని ఇవ్వాలి. వాళ్ళు ఆ పైన ఉన్న చికాకులన్నింటినీ పోగొట్టుకొని మళ్ళీ కుటుంబంలో నలుగురితో బాగా కలిసి ఉండడానికి కొద్దిగా సమయాన్ని కూడా ఇవ్వాలి. వాళ్ళు తయారయ్యి ఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని మన కుటుంబంతో బాగా టైం స్పెండ్ చేయడానికి కొద్దిగా సమయాన్ని ఇచ్చి ఆ సమయంలోనే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఏం కావాలో అవి చేసుకోవాలి. So these are the roles and responsibilities, so that's how we should understand. Both of them should understand the psychology. So what is the psychology of the man, what is the psychology of the Mataji? So that's how things will move smoothly in family life. అలాగే గృహస్థులు గృహిణులు సో ఒకరి తాలూకా బాధ్యతలను ఒకరి తాలూకా ఆలోచన విధానాన్ని అర్థం చేసుకొని ఒకరికొకరు అనుగుణంగా మనం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన సమకూరుస్తూ ఉంటాం. So and this is all meant for a higher purpose, so that the time does not go in friction and quarrel and fighting between husband and wife. సో ఇదంతా చేయడము ఇది ఎందుకు చేయడం అంటే ఇదంతా చేయడానికి ఇంకా పెద్ద గోల్ ఉంది అని చెప్తున్నారు మనకి. ఇదంతా మన భౌతికంగా చూడకుండా మనము ఇదంతా చేసుకుంటూ పోతే మనం ప్రశాంతంగా ఉండి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా సేవ చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం దొరుకుతుంది. లేదు అంటే మనం ఏమవుతుందంటే కామెంట్ ఇలాగా మనం కొద్దిగా కొట్టుకుంటూ ఉంటాము. సో దానివల్ల ఏంటంటే మన హయ్యర్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏమైతే ఉందో అది మిస్ అవుతుంది. Okay, so all this has a higher purpose. Why all this psychology of the man and the woman should be understood, and they should behave in a certain way, so that the whole environment of the family is protected. So and it is conducive for everybody to do their respective duties and also progress on the path of Krishna consciousness. సో ఎప్పుడైతే ఇలా గృహిణులు గృహస్థులు అర్థం చేసుకొని ఇలాంటి మంచి వాతావరణంలో ఎప్పుడైతే మనం ఉంచుకోగలుగుతామో అప్పుడు మనము మన ఈ జీవితం తాలూకా అంతిమ లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి మనకి అవకాశము వాతావరణము రెండు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Okay, so usually this material world is compared to a forest fire, samsara davanala. So material world is compared to a forest fire. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచము మనకి కార్చిచ్చు అంటారు కదా. సో ఈ కార్చిచ్చుతో మనకి కంపేర్ చేస్తాం. So there is friction. There will be friction between. So whenever there is samsara, then there is samsara davanala, which means there is friction between the members of the family. So that is how the material world is made. కుటుంబం అన్నాక మనుషుల మధ్యలోని రకరకాల అపార్థాలు అపోహలు ఉంటాయి. సో సంసారం అన్నాక ఇది చాలా సాధారణమైన విషయము అని చెప్తుంది. Okay, so therefore what we are supposed to do? మనం ఏం చేయాలి? So how we can keep Krishna? The samsara dava nalalida loka tranaya karunya ganaganatvam praptasya kalyana gunanavasya vande guru shri charanaravi. So how can you stop the forest fire? Nobody can stop the forest fire, but only when there is a heavy downpour of rain, so can the forest fire be stopped. సో ఈ దావనలం ఎలాగపోతుంది అంటే మనం ఎవరో ఆపలేదు. సో అది పోవాలి అంటే మళ్ళా భగవంతుని ఇచ్చిన పెద్ద కుంభవృష్టి కానీ కురిసిపోయినా మనకి ఈ దావనం అనేది ఆగగలదు. So who will make that? Who will bring that rain? What is that rain? It is the instructions and the mercy of Shri Guru. సో ఈ వాన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కుంభవృష్టి వాన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మన సంసారంలోని గురువు అనేవాళ్ళు ఒకరైతే ఎవరైతే ఉంటారో ఆ గురువు తాలూకు ఇచ్చిన అన్ని రకాల సూచనల్ని మనము పాటిస్తే కనుక ఈ దావనం లాంటి దాని మీద కుంభవృష్టి ఎలాగైతే వస్తుందో అలాగే మన సంసారంలో ఉండే చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా పోతాయి అని చెప్పచ్చు. So therefore we have to take the instructions of the Guru very seriously, so that there is heavy downpour of this rain to mitigate this samsara dava. అందువల్ల మనకి ఈ శ్రీ గురు ఇచ్చిన మన సూచనలన్నింటినీ పాటిస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ దావనలం వ్యాపించే ఈ భయం ఉన్నా కూడా మనకి ఈ గురువు కరుణ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కుంభవృష్టి అనే వాణి ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంది దాన్ని చల్లార్చడానికి
తోడ్పడతారు. అందువల్ల మన సంసారం సాఫీగా సాగుతుంది అని చెప్తారు. So there are four. ఏంటి అంటే మనకి మనం శ్రీ గురు తాలూకా సూచనలని పాటించాలి. So there are four instructions especially meant for the Grihasthas in the 13th chapter, verses number 8 to 12. So what a Grihastha is supposed to follow? మనకి భగవద్గీతలోని 11వ చాప్టర్లోని 8 నుంచి 12వ శ్లోకాల వరకు ఒక గృహస్థాశ్రమంలో పాటించాల్సిన ఏమేమి సూచనలు ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి చెప్పారు. So what are the four instructions so which are mentioned there? So one is the family member should do japa. So nama japa. So second one, so devotees at home should read Bhagavad Gita and Bhagavatam every day. 13th chapter 8 to 12 verse lo. So the instructions for family life had a purport lecture. So one should perform deity worship. So which means you should offer bhoga so 3 times in a day, and evening devotee should perform sankirtan. అర్థం ఏంటి అంటే రోజు 3 సార్లు దేవుడికి భోగాన్ని అర్పించాలి. అలాగే సంధ్యాహారతి సాయంత్రం పూట ఇవ్వాలి. Okay. So in our center also, Anupam Mukunda Prabhu, I think they have started this Gaurarti. So devotees, when you are free, you can join this Sandhyarti also. So మన సెంటర్లో కూడా ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 నుంచి 6:30 వరకు. So what are the devotees should do? They should do the chanting of the holy name, read Bhagavad Gita and Bhagavatam, perform kīrtan in the house, offer bhoga and perform deity worship. So if you perform these 4 activities, so then Śrīla Prabhupāda is writing it, a person even need not take sannyas. So if he follows these 4 activities every day. So ఈ 4 రకాల కార్యక్రమాలు మనం రోజు ఇంట్లో మనం పాటిస్తే Anupam Prabhu. సో భగవద్ ఆరాధన, తర్వాత 3 సార్లు భోగ సమర్పించడం, హరినామ సంకీర్తనం, తర్వాత సాయంత్రం గౌరవానికి, తర్వాత భగవద్గీత భాగవతం లాంటి శాస్త్రాలని చదవడం. ఇవన్నీ చేస్తే సో శ్రీ ప్రభుపాదులు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఎవరు సన్యాసం కూడా తీసుకోక్కర్లేదు, ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. So this is how you can make family life happy. So not by engaging in sense gratification we can become happy. సో ఈ విధంగా ఒక కుటుంబం అనేది ఆనందంగా ఉంటుంది. అంతేగాని భౌతికమైన ఆనందాలు అనుభవించడం ద్వారా ఏ కుటుంబం ఆనందంగా ఉంటుంది, అది తాత్కాలికమైనది. So because the key to happiness is in Krishna's hands. So he is the storehouse of all pleasure. So he has to open the key of happiness. సో ఆనందానికి తాళం చెవి ఎక్కడ ఉంది అంటే కృష్ణుడి తాలూకా ఆరాధనలోని, కృష్ణుడి తాలూకా సేవలోనే ఉంది అని చెప్తాను. So where is the key for happiness? It is in Krishna's hands. So he has to open the storehouse of pleasure for you, because Krishna is the reservoir of pleasure. సో భగవంతుడు ఆనందానికి మూలం. సో ఈ భగవంతుడి దగ్గరే మొత్తం ఆనందం తాలూకా నిధి ఉన్నది, ఆనంద నిధి. సో దానికి ఆ నిధికి తాళం చెవి ఏముంది అంటే భగవద్ ఆరాధన, హరే కృష్ణ నామ సంకీర్తన. So only when we are completely dependent on Krishna, we can be happy. ఎప్పుడైతే మనము మొత్తం కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఉంటామో అప్పుడు మనకి ఈ ఆనంద నిధిలోని ఆనందం దొరుకుతుంది. Not only the samsara davanala within the family, there is also samsara dava within this material world also. ఈ సంసార దావనం అనేది అంటే ఈ దావనం అనేది ఒక కుటుంబంలోనే కాదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఉన్నది. So therefore the solution for all the samsara davanala is this mercy of Shri Guru. అయితే ఈ దావనానికి అది భౌతికంగా ఉండే దావనం అవ్వచ్చు, సంసారంలో ఉండే దావనం అవ్వచ్చు. సో వీటన్నిటికీ మనకి పరిష్కారం ఏంటి అంటే గురువు తాలూకా సూచనలు. Okay, so that's how when we strictly follow the instructions of Shri Guru, you can see the whole life will become, the whole family life become, you can create a Vaikuntha environment in the family. సో ఎప్పుడైతే మనం శ్రీ గురు తాలూకా సూచనలన్నీ పాటించగలుగుతామో అప్పుడు మన ఇల్లే ఒక వైకుంఠంగా మారుతుంది అని చెప్పి. So
So Śrīla Bhaktivinoda Thakur also has sung a song where he says that, so once when I entered my house, I was seeing the kīrtan being performed in my house. So, and I could visualize Vaikuntha. సో భక్తివేదాంత ఠాకూర్ చెప్పారంట, తను ఒక రోజు బయట నుంచి ఇంటిలో వచ్చినప్పుడు ఇంట్లోని వైష్ణవ కీర్తనలు చేసుకున్నారు కుటుంబ సభ్యులు. సో దానివల్ల ఆయనకి ఏంటంటే మనసు ప్రశాంతత కలిగి నేను వైకుంఠంలో వచ్చానా అని అనిపించింది అంట. సో జేదినే గృహతే భజన దేకి గృహతే గోలోకబాయ. So the day when my family members were performing kirtan and when I entered the house, I felt like I'm entering Vaikuntha. సో నా కుటుంబ సభ్యులు నేను వచ్చినప్పుడు ఈ వైష్ణవ గీతాలు ఆలపిస్తూ ఉండడం వల్ల నేను వైకుంఠంలో వచ్చానని అనిపించింది అని చెప్పి. Okay, so that's how you can make the house Vaikuntha. Okay. ఈ విధంగా మనము మన గృహాన్ని కూడా వైకుంఠం కింద మార్చుకోవచ్చు. So this is how the family life can become happy. సో ఈ విధంగా మన కుటుంబాల తాలూకా ఆనందాన్ని మనము అనుభవించగలుగుతాం. Okay, so this is about family life. So on illicit sex there should be no connection outside family life. సో ఇది గృహస్థ జీవితము. అలాగే ఈ సంభోగం అనేది కుటుంబం అదే భార్యాభర్తలు తప్ప బయట వాళ్ళతో ఉండకూడదు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. So this is fundamental. So apart from that, there's so much unwanted things happening in the society. So devotees need not be worried about the external world, external material world, the world of Maya. So the age of Kali. So there is a combination of both. So it's like a double engine. So Kali Yuga and Maya. So both are troubling the jiva. So therefore, devotee should be aware of the influence of Kali. Devotee should be aware of the influence of Maya. ఇప్పుడున్న ఈ ప్రపంచంలోని చాలా చాలా విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ కలియుగంలోని కలియుగ ప్రభావంతో పాటు మాయ అనేది కూడా రెండు ఇంజన్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి. అందువల్ల సో దీని ప్రభావం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో ఈ ప్రపంచంలో పైన జరిగే విషయాలని మనం పట్టించుకోకుండా మన గృహం గురించి, మన భక్తి జీవితం గురించి, లేకపోతే మన కృష్ణ చైతన్యం తాలూకు ఉద్యమం గురించి ఎక్కువ మనం పట్టించుకుంటే సరిపోతుంది. So this is an age of information technology. What is this age of information technology? Information means information can be anything. So it can be nonsense. So it can be a scandal. It can be what do you say? It can be any illegal thing. It can be a legal thing. It can be, the information can be a scripture also. It can be a what do you say? A religious scripture also. So anything is considered information. So and for people in general, they equate everything as information. So they cannot discriminate between what is what. Everything is considered information. సో మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ యుగంలో ఉన్నాము. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి మంచి చెడు లేకపోతే రకరకాల స్కాండల్స్ కానీ మనకి డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి చాలా రకాల న్యూస్లు కానీ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం మంచి తీసుకోవచ్చు, చెడు తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇవన్నీ రకాలు అన్నీ మనకి లభ్యంగా ఉంటాయి. కానీ మనకు అవసరమైనది మాత్రం మనం తీసుకొని మిగతా మనం వదిలేయాలి. So the information technology opens an avenue for all unwanted things, and also we can make the good use of it, and also we can also get spoiled by the information. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యుగంలో మనకి ఏంటి అంటే మనకి కావాల్సినవి అవసరమైనవి చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మనకి అవసరమైన మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. So for that, if to choose what is right and what is wrong, you need to have a sharp intelligence also. సో మనకి అందులో ఏమి కావాలి ఏమి వద్దు అని తెలుసుకోవడానికి కూడా మనకి తెలివి అనేది కావాలి. ఎందుకంటే ఒక తాలూకా ఎవరిదైనా అనుభవశాలతో మన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని మనకు కావాల్సింది మనం తీసుకొని మిగతాది వదిలేయాలి. Okay, so
unless you develop very sharp intelligence, so you cannot discriminate between what should be chosen and what should not be chosen. సో మనం కానీ మన తెలివితేటలు పెంచుకోకపోతే లేకపోతే మన బుద్ధిని ఉపయోగించకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఏది మంచిది కాదు అనేది విషయం మనకు తెలియదు. So therefore, so we may, because we have not developed such sharp intelligence, especially in the age of Kali, so it is mentioned, Prayana alpayusha sabhyo kalo asmin yuge janaha manda sumanda matayo manda bhagya supadrutaha. So we are all mandar, we are all very sharp in the age of Kali. So manda sumanda matayo manda bhagya supadrutaha. So therefore, avoid the danger in the first step. So even the devotees who are brahmacharis, they are avoiding this information technology. సో ఈ కలియుగంలోని మనం మందభాగ్యులు. సో అందువల్ల ఏంటి అంటే మన బుద్ధి కానీ మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకోకపోతే మనకి ఏది మంచో ఏది చెడు తెలియదు. సో అందువల్ల ఏం చెప్తున్నారు ప్రభు అంటే, సో మంచి దాన్ని మన బుద్ధిని ఉపయోగించి మంచిదాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. అలాగే ఈ మొబైల్స్ అలాంటివన్నీ చెప్పి ఈ రోజుల్లోని బ్రహ్మచారులు కూడా ఈ మొబైల్స్ అన్నింటినీ అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే దాంట్లో మంచి చెడు చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్పి. Actually, recently, last week we had the Bhakti Vaibhav class. So how the whole world is being manipulated by the so-called politicians and philosophers and thinkers of this modern society. So initially, with this information technology, so what they did, they captivated the minds of people. Okay. సో ప్రభు వాళ్ళు భక్తి వైభవ క్లాస్లో లాస్ట్ వీక్ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలాగా జనుల్ని తప్పుదో పట్టిస్తుంది అనే విషయం గురించి చర్చించారట. సో ఈ మొట్టమొదటిగా ఏం చేశారు అంటే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏం చేశారంటే మనుషుల తాలూకా బుద్ధిని మనస్సుని మొదట బాగా దీనికి అట్రాక్ట్ చేశారు. Okay, so now they are trying to take over the intelligence of the people with artificial intelligence. ఇప్పుడు మనసు అయిపోయింది, నెక్స్ట్ మన బుద్ధిని కూడా దీన్ని ఆక్రమించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దేనివల్ల అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమ దీనివల్ల. So by using artificial intelligence, the creativity of the person gets killed. కృత్రిమ మేధస్సు ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనిషి తాలూకా బుద్ధి పనిచేయడం తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే కృత్రిమంగా మనం అన్ని చేసేస్తున్నాం. So and especially this current age, so from now onwards to the next 15 years, people will stop the creativity of the person to think will reduce to a very large extent. రానున్న 15 సంవత్సరాల్లోని దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మనుషులు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ క్రియాత్మక శక్తిని కోల్పోతారండి నెక్స్ట్ 15 సంవత్సరాల్లోని. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధస్సు. So you need not think anything, everything is programmed already. మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రతిదీ తగ్గట్టుగా అదే చేసేస్తుంది. మనకి ఎగ్జాంపుల్, పూర్వం మనం ఎవరినైనా టెలిఫోన్ నెంబర్లు గుర్తుంచుకోవాలంటే మనకి చాలా నెంబర్లు గుర్తుంటాయి. ఇప్పుడు మనకి 1-2 నెంబర్ల కంట గుర్తే ఉంది. We don't even memorize numbers. అంటే అసలు మనం మెమరైజ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాం బేసికల్. So what Prabhu was saying is exactly correct. So in 2000, when I joined my first job in ISKCON Calcutta, so there I would remember all the members, around 20-25 numbers I would remember by heart. So now, except for my number, I don't remember any other number. So I have to check the contact list. ప్రభు కూడా కలకట్టాలోని మొట్టమొదటి ISKCONలో జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రభుకి ఒక 20 నుంచి 22 నెంబర్ల వరకు గుర్తుండే ఉంటుంది. ప్రభుకి తన నెంబర్ తప్ప తనకి వేరే నెంబర్. So that's how first your mind is taken over. So initially when people had to watch movie, so they know which movie to choose, what movie to watch, everything is predetermined. So now when you are watching your mobile, so you don't decide what you should watch. So they have already decided what you should watch, and it's already programmed what you should watch also.
ఈ విధంగా మన మనస్సుని ఆక్రమించింది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్తున్నారు. అలాగే మనం పూర్వం రోజుల్లో చూసుకోవాలి, ఎప్పుడైనా ఒక సినిమాకి వెళ్ళాలి అంటే మనం ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఏ సినిమా చూడాలి, ఎప్పుడు చూడాలి అనేది ఈ మొబైల్ డిసైడ్ చేస్తున్నాం, ఇన్ఫర్మేషన్ డిసైడ్ చేస్తున్నాం. So, and this is people who have developed intelligence. And what about children? So, how their minds are getting influenced? సో ఇది మన పెద్దవాళ్ళు తన బుద్ధిని ఇలాగ అయ్యింది. అలాగే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు నేతగా ఉంటారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. So, one Ajamila watched one bad sight and his whole life got spoiled. సో అజామిల్ ఒక్క చెడు దృశ్యాన్ని చూశాడు, తన మొత్తం జీవితంలో పాడైపోయింది. సో అలాంటి ఇప్పుడున్న పిల్లలకి ఎటువంటి దృశ్యాలు మనకి ఉన్నాయి, అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి. So, earlier in 80s, 90s, so there would be many wall posters. So, as to which movie is going on in which theater, like that. So now you don't find all these posters now. You find posters of politicians only. సో పూర్వం మనకి ఏ థియేటర్లో ఏ సినిమాలు ఉన్నాయి అనేది పోస్టర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పోస్టర్లే లేవు. మనకి ఓన్లీ పొలిటీషియన్స్, నాయకులు, వాళ్ళ తాలూకా బొమ్మలే అక్కడ చూసిన ఉన్నాయి. So, and even as children, so people's minds would be polluted watching all these dirty posters. సో ఈ మన చిన్నపిల్లల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో చిన్నపిల్లలు కూడా ఇటువంటి రకరకాల పోస్టర్లను చూసి వాళ్ళ మనసాలు కలిసి పోతుందని చెప్తున్నారు. So this was about the 90s. Now you open the mobile and everything is accessible now. ఇది 90లో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మనం మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమైనా మనకి అందులో నుంచి కనిపిస్తుంది. Okay, so people cannot discriminate as to what should be watched and what should not be watched. What is good, what is bad, what is a good input, what is a bad output, what is a bad input, what is a good input. So people have lost the sense of discrimination. So, and especially people who have not taken to the path of spiritual life, it is much more difficult. మనుషులు ఏది మంచిది ఏది చెడు అనే దాన్ని వ్యత్యాసం చేయలేకపోతున్నారు. సో వాళ్ళకి ఆ వ్యత్యాసం చేయడానికి ఉండే జ్ఞానము, బుద్ధి కూడా పోతున్నాయని చెప్పి మనకి చెప్తున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. So, and when people actually watch mobiles more and more, it's also like kind of an addiction. It's not only intoxication. It's not only intoxication. Earlier, intoxication, gambling were all considered different kinds of addictions. Okay, now watching mobile is also an addiction. సో ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి పూర్వం మద్యపానీయాలు సేకరించడం అయ్యి మాత్రమే ఇంటాక్సికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మొబైల్ కూడా మనము ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎడిక్షన్, ఇంటాక్సికేషన్ కంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎడిక్షన్ కింద మనం ట్రీట్ చేయాలని చెప్తాం. So usually when watching these reels and shorts, so the brain produces a what is this chemical hormone called dopamine. So how many of you know this? Dopamine, huh? What is this? Dopamine. So how many of you know this? So when you start moving your reels, so every time the mind needs a certain type of excitement. So for that excitement, so a certain kind of a hormone is released within the brain. It's called as dopamine. So, and as you watch more and more, so the brain will produce more and more dopamine, and it creates a kind of addiction for the mind. మనము మొబైల్ ఎక్కువగా వాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి మైండ్ డోపమైన్ అనే కెమికల్ రిలీజ్ చేస్తుందంట, ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అది మనం ఎంత ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సో దానివల్ల మనం ఎడిక్షన్ అయిపోతామని చెప్పి చెప్తున్నాం. So mind always keeps looking for that excitement. So with every shot, with every scroll, you need an excitement. సో ఈ మనస్సు ఎప్పుడు ఆ ఉత్తేజాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క షార్ప్కి లేకపోతే ప్రతి ఒక్క నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది అనే ఉత్సాహాన్ని అది ఎక్కువగా కోరుకుంటూ ఉంటుంది.
So by which you need such excitement. So you get addicted to such excitement and you keep moving your shorts, keep moving your scrolls. So one after the other, and the whole time gets consumed. What happens in the whole process is that, say, a person loses his ability to do even simple normal activities. సో ఈ మనస్సు దానికి బానిస అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వ్యక్తి తన చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేయడానికి ఆసక్తిని కోల్పోతాడు, చేయలేకపోతాడు. So the person loses his creativity fundamentally. దీనివల్ల ఏంటంటే తన క్రియాత్మక శీలత్వాన్ని కోల్పోతాడు. So these are all experiments done by not devotees. It's all done by outside people. సో ఇవన్నీ ఎవరు చేశారు అంటే భక్తులు కాదు, బయట నార్మల్ సైంటిస్టులే ఇవన్నీ చేసి తెలుసుకున్నారు. Okay, so a person loses his creativity when he gets addicted to mobile. Even doing simple tasks becomes very, very difficult for him. చిన్న చిన్న పనులు కూడా వాళ్ళకి చాలా కష్టతరంగా మారిపోతాయి చేయడానికి, ఎవరైతే ఈ బానిసగా మారేవారు. So therefore, how to get de-addicted is people have to stop watching mobiles. So if you have to develop your creativity, you have to increase your creative power. So what a person is supposed to do, he is supposed to stop watching mobiles and involve in physical activity. So sometimes it may be boredom, so not watching mobiles, but that boredom is required because that will bring in the creative impetus in you. సో మన క్రియాశీలకత్వాన్ని మనము పెంచుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే మనము ఈ ఏదైతే ఇచ్చినంతో దాన్ని ఆపేయడం. అది ఆపేయడం వల్ల మనకి బోర్ కలగవచ్చు, అయితే మనకి టైం పాస్ అవ్వట్లేదని అనిపించవచ్చు. కానీ దాన్ని కానీ అది ఆపడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ వచ్చిన గ్యాప్ వల్ల మనలో క్రియాశీలత్వం పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను. So devotees should get into doing more of a physical activity than sitting idle. And the best activity devotees can do is chant Hare Krishna. When you have time, chant Hare Krishna. సో అందుకు మీ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో ఇలాగ మనము ఖాళీగా కూర్చోకుండా మనం ఏదైనా క్రియాశీలకమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి. అలాగే భక్తులు అనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే, మనకి ఖాళీ దొరికినప్పుడు మనం హరినామాన్ని చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇటువంటి ఈ ఖాళీ సమయం వృధా అయిపోతుందని అనిపించింది కోరుకుంటున్నాను. So therefore, the whole makeup of the modern society is that, so the scientists, the politicians are trying to manipulate in such a way that they are actually taking care of the people, they are meeting the needs of the people, they are giving whatever is necessary for the people. ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలోని ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ నాయకులు కానీ, ఈ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు కానీ, లేకపోతే ఈ శాస్త్రవేత్తలు కానీ, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, వాళ్ళందరూ జనులకి చాలా మంచి చేస్తున్నాము అన్నట్టు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్ని సృజిస్తున్నారు. కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళకి అనుకూలంగా వాళ్ళు మలుచుకుంటున్నారు తప్ప, they are actually manipulating the whole society according to their needs. సో వాళ్ళు ఈ మొత్తం పరిస్థితుల్ని, ఈ సొసైటీని వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు తప్ప మనకి ఏమి మంచి చేయట్లేదు. So with a false propaganda, something can be made as true. If especially in Kali Yuga it is mentioned, if this thing, what do you say, if an untruth, if a lie is sounded very loud, then it appears like truth. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎలాగుంది అంటే, ఒక నిజాన్ని గట్టిగా చెప్తే పదే చెప్తే, అబద్ధాన్ని పదే చెప్పి గట్టిగా చెప్తే ఏమవుతుంది అంటే అదే నిజమైపోతుంది. So that's the false propaganda of the media. So even in the recent Indo-Pak war also, so Pakistan is projecting that they won the war. So it's all because of this false advertisement. So when you try to repeat the lie again and again, so and when it is brought it in a louder manner, so it appears like a truth.
అదే ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ వల్ల కూడా పాకిస్తాన్ మేము గెలిచామని చాలా ఇదిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. సో అంత గట్టిగా చెప్పుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే కొంతమంది అదే నిజమని నమ్ముతూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోని సో జనులు కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తున్నారు. ఏదైతే గట్టిగా చెప్తే అదే, లేకపోతే మీడియా కానీ ఏదైనా ఉందో వాళ్ళు ఏది చెప్తే గట్టిగా అదే మనం నిజమని అనుకుంటూ ఉన్నాం. So therefore, the whole, this is all false propaganda. The falsity is being propagated as truth in the age of Kali Yuga. So, and all this manipulative tactics of the modern philosophers and politicians. So, all this falsity is being propagated as the truth. So, it can all be overcome. So, by the devotees. So, when they increase the volume of the Hare Krishna Mahamantra. ఈ అబద్ధాలు ఏవైతే మన ఈ సొసైటీలోని గట్టిగా పాకుతున్నాయో సో అవన్నింటినీ మనము భక్తులు మాత్రమే ఖండించగలం. ఎలా చేయగలము అంటే మనం మన హరినామాన్ని చాలా గట్టిగా వినిపించగలిగితే ఈ అబద్ధాలు అనేవన్నీ నిజాలు అవ్వకుండా ఉంటాయి. లేదంటే ఈ అబద్ధాల వల్ల మనం ప్రభావితం కావాలి. The whole society will get influenced, but the devotees have to take the initiative. So, of chanting the Hare Krishna mantra, lead a pure life. So all these things, why we are discussing all these things is that you should know where your time is being taken away by Maya. Because of the false propagation, the propagation of this falsity, so this false information, so manipulative information, so which is taking our valuable life, time and energy. ఈ అబద్ధాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా పాకుతూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇవి మన టైం చాలా ఎక్కువగా తీసేసుకుంటూ ఉన్నాయి. అందువల్ల భక్తులు ఏం చేయాలి అంటే ఈ అబద్ధాలన్నింటినీ నమ్మకుండా, లేకపోతే వీటి వల్ల ప్రభావితం కాకుండా ఉండాలి అంటే మన టైంని మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం హరినామంలోని ఎక్కువగా మన కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటే మనం ఇటువంటి ప్రభావాలు కాకుండా ఉంటామని చెప్తున్నాం. So devotees want to practice seriously, but all these modern gadgets, so manipulative technologies, so they're all taking our valuable time and energy from our lives. భక్తులు అనేవాళ్ళు వీటిని ఆచరించాలని ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా ఈ రకరకాల గ్యాడ్జెట్స్ వల్ల వాళ్ళ ఏకాగ్రత పోయి వాళ్ళు కూడా వాటికి అట్రాక్ట్ అయ్యి వాటిలో టైం పోగొట్టుకుంటున్నారని. Most of our valuable time and energy is lost in all these things. మన తాలూకా అమూల్యమైన సమయము దీంట్లోనే వృధా అయిపోతుంది. So therefore devotees should be cautious. So why we are discussing all these things in Bhagavatam, so that your valuable life and energy is not wasted in all these unwanted things. So we don't become victims of the so-called false propaganda. We don't become victims of the manipulative propaganda. And we save ourselves from this onslaught of Kali Yuga and Maya. అందుకే భక్తులు అనేవాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఇలాంటి మన డిస్ట్రాక్షన్స్ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండి మనం ఈ మాయలో పడిపోకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. Okay? Hare Krishna. So, hope you have some sufficient information as to how you can save yourself from the onslaught of manipulative propaganda of the modern technology. భక్తులందరికీ కొద్దిగా సూచనలు దొరికాయని ప్రభు అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ ద్వారా కొన్ని సూచనల ద్వారా మీరు మీ సమయాన్ని ఎలాగా బాగా ఉపయోగించుకోవాలి అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నారు. So therefore, whoever desires progressive well-being, especially kings, religionists, public leaders, brahmanas and sannyasis, should never come in contact with the four above mentioned principles of a religious life. So today's we cannot, for a devotees to make a choice to elect a good leader is very, very difficult in the age of Kali Yuga. So therefore, as the number of devotees increase in the society, so devotees should take such responsible roles and save the society. The whole idea is not choosing a person now. So now devotees should go to this position and they should play a responsible role for the sake of saving the society. అందువల్ల మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా ఈ 4 విషయాలని
ఈ 4 విషయాలకి నాయకులు అనేవాళ్ళు దూరంగా ఉండాలి. అలాగే మనకి ఇప్పుడు మంచి నాయకులు ఎంచుకోవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే మన ఈ భక్తులే ఎక్కువగా ప్రచారం చేసి ఎక్కువ మంది భక్తులు తయారు చేసి భక్తులే నాయకులుగా తయారవ్వాలి. అలాగే ఆ తయారైన నాయకులు ఈ సమాజాన్ని రక్షించాలి అనే విషయాన్ని ప్రభు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Hare Krishna. హరే కృష్ణ. As you said, like it is true. When people who are thoughts and dreams, then that dopamine secretes and they watch more and more. Is that dopamine is a bad thing? If we utilize that in different, in good way, like suppose chanting and not leaving the mala. If you do one wrong, That does not happen by dopamine. it doesn't. That happens by Krishna's mercy. This body is a mechanism for us to engage in the service of Krishna. So it does not, so especially spiritual subject matters are all on the transcendental platform. And developing taste for chanting Krishna's names. And so as we develop the taste for chanting more and more, so all this can happen with the mercy of the holy name and mercy of Hari Guru Vaishnavas. It's not by any chemical secretion. Actually, it doesn't have secrets that time when you want. No. Yeah. See, there are certain pleasures which are connected to the body. So, which is a result of certain chemical interactions. Just like when you eat a palatable food, so there is a secretion of saliva within the body, so within the mouth. So these are all on the material platform. So this pleasure on the spiritual platform comes from the spiritual stratum. So when you develop that connection with Krishna, it is completely within the sphere of Krishna's energy. That is when you enter this internal energy of Krishna. By chanting Hare Krishna Maha Mantra, we move from the material platform to the spiritual platform. So we move from the material energy to the internal energy of Krishna. So all these things does not happen mechanically. So therefore, to develop taste for Hari Katha, Hari Kīrtan, Hari Katha. So the secret is already given in Bhagavatam. Sushosho Shaddadana. That's the reason we sang this song. Siyabara Karuna Karo Vaishnava Goswami. So give me mercy, O my dear Vaishnava Goswami. Without your mercy, I cannot progress on the path of Krishna consciousness. So Sushosho Shaddadanasya Vasudeva Kataruchi San Mahatsevaya Prapunyatirthan Shivana. How one can develop taste for Vasudeva Kataruchi. So how one can develop taste for Krishna Katha, Krishna's holy name, so Krishna's name, fame, pastimes, by serving the devotees of Krishna. It does not happen mechanically. So like devotees are all coming here, they are all serving in the center, they are taking up responsibilities. So we see that the mercy actually happens. So devotees progress, that substantial progress can be seen. The more they take up responsibility for Krishna, the more they advance. So this is one San Mahatsevaya Vipra. The secret is revealed already in Bhagavatam. So the more you become responsible, the more we take up Krishna's responsibility. So and we serve your devotees, serve the Hari Guru Vaishnavas, then we progress. Then Vasudeva Katha Ruchi will automatically happen. So dopamine is on the material. People want to go materially high. So that's the reason, many people who are addicted to intoxication, gradually, that's one point we missed, who develop addiction for intoxication, gradually they are not satisfied with lower doses. So they want a higher dose. So to get the kick. So
the more they get addicted. So to get that kick again, so they have to take a higher dose. These are all on material platform, not on the spiritual platform. You cannot get materially higher. So the more you try to become materially high, so the more you fall down in the level of consciousness. So this is what Śrīla Prabhupāda said. So because during the initial days of Prabhupāda's preaching, many of them were hippies who were all addicted to drugs, illicit sex and all that. So they would experience a temporary high in their consciousness when they would consume these drugs. So then Prabhupada said, why do you want to be temporarily high? Stay high forever. So you can stay high forever when you practice Krishna consciousness. Krishna consciousness means staying high forever. You don't come down. But in drugs what happens? You are on level 0. This is the x-axis and y-axis when you take a graph. So your consciousness is on level 0. By chanting Hare Krishna, you can go higher. So on the material platform, people want to try this. They want to go materially higher by taking drugs. So they go high. But once the influence of the drug is over, you fall down below 0. So if you want to go from level -2 to a higher level, then you have to take a higher dose. So then when you go high, you don't fall at -2, you fall at -10. So if you want to raise from -10 to here, then you have to take a higher dose. So that's how you become an addict on a material platform. Understood? No? That's how people become addicted in this material world. So don't try to see people want to be high on a physical plane. It's not possible. So you have to achieve this high on a spiritual plane, on the spiritual platform, which is connected to the soul and the super soul. That is what we are talking about. The Bhakti Yoga is all about staying high by establishing your connection with Krishna. Getting the point? There must be some like consciousness you said, right? Yeah? Consciousness of the human being. Yeah. You spiritually become high, though it is not a spiritual question, maybe it's a scientific question, but consciousness can be calculated through scientific instruments. And what? So the symptoms of consciousness. So that's already given. See, there are different ways of acquiring knowledge. One is pratyaksha, anumana and shabda. So amongst all this, pratyaksha is what you see and believe. Anumana is by assumptions. And shabda is this, you derive this knowledge directly from Krishna. Shabda Prabha. So that is from the Shastric point of view. So from the Shastric point of view, everything is perfect because the knowledge is given by Krishna himself. So therefore we take Shastra Praman as the ultimate Praman. So there also Krishna talks about consciousness. So how consciousness has pervaded to the entire body. So consciousness on the lower scale, higher scale, everything is discussed. Like this AI is there, right? So using AI is, reducing the intelligence of the people nowadays. But who creates that program that increases their mental growth probably. So whoever is building that, they can build like to identify the consciousness of devotees, identify what consciousness they are involving. There are certain technologies, we are not against, that's what Prabhupada says, we are not against technology. So, but we should know how to use technology. What's it? We say, ānāsaktya vishyan yathārham upayunjate nirbandha Krishna sambandhi yukta vairagyam uchyate. Like this, we are using the microphone here. So this is also technology, but technology should be used for the service of Krishna. So just like a knife in the hands of a surgeon and a knife in the hands of a murderer. So it depends on the use. The technology is there, but are we putting the technology to the right use? Is the question. So for that, consciousness is required. So the doctor has the consciousness to save the patient,
but the murderer has the consciousness to kill the person. So therefore, consciousness plays a very important role, and Krishna consciousness will elevate the person so to such an extent where he can use his consciousness for the welfare of everybody. So only a devotee can be the well-wisher of everybody because his consciousness is on a higher platform. The process of elevating your consciousness is by taking to the path of devotion service. That's the only way. When we do chanting, when we do taking a sweet or offering prasādam, or else when we are in association, devotees we remember that we are servants of Krishna. But remaining part of the day, we don't remember that. Because Maya command, Maya manadakku influence chestunadi. Manaku teliyadu that how to overcome that. So because that for that, the answer is how much time are we actually spending with Krishna? So on which what consciousness are we spending time with Krishna? So out of 24 hours in a day, hardly 2 hours or 3 hours. So we spend time with Krishna. So which means 24 minus 3. How many hours we are with Maya and how many hours we are with Krishna? So the whole Varnashrama system is designed in such a way. That's the reason Prabhupada says that half my mission is incomplete because there are no Varnashrama societies. So all our needs are all for the sake of satisfying the stomach. Annat bhavanti bhutani parchanyat annasambhava yajnavat bhavanti parchanyo yajna karma sambhava. So therefore, we need to have Krishna conscious societies. Like we have to have the Varnashrama societies where devotees grow their own food. So the needs are very simple. So the needs are met and most of the time is meant for Krishna service. So then it is very easy for us to, when we stay closer to nature, when we stay closer to devotees, when we stay in a community of devotees, it's very easy to remember. But from the practical perspective, in our current day scenario, that's the reason we want to engage devotees as much as possible in their Krishna conscious activities. They can also stay high in their consciousness. So that's the reason we are planning for book distribution, we are planning for satsangs, we are planning for Japa marathon, we are planning for Ekadashi Japa marathons, so evening programs. All these things are planned so that we can help devotees to maintain their consciousness. So that's the whole design is meant for that. So that people understand the secret of making our journey back home. Staying high forever. Hare Krishna. Any other questions? Prabhus have no questions. Prabhu said in check. Huh? Yeah, start. Yeah. Speculative trade because it captivates your mind. Is that true or not? You are thinking about stocks or you are thinking about Krishna? Mahaprabhu. So, when you invest in the stock market, are you thinking about your stocks or are you thinking about Krishna? So, simple logic. So, it captivates your mind. The whole program is of the material energies to captivate your mind and take your mind away from Krishna. So, the whole process of chanting Hare Krishna is to take your mind away from Maya and bring it to the center of Krishna. Savai mana Krishna padaravidhi. Take chanting Hare Krishna means bringing the mind to the lotus feet of Krishna. Getting the point? Arthavaitham, the difference? Harish Prabhu. Hare.
సంసారంలో ఉంటే మాయలో ఉన్నట్లే కదా. సంసారంలో ఉంటే మాయలో ఉన్నట్టే, బట్ దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలనే దాన్ని డిస్కస్ చేశాము కదా. ఎలా బయటపడాలి? భార్య భర్తల మధ్యలో ఎవరు ఉండాలి? అందుకే రోజు హరే కృష్ణ చేయాలి. భక్తులందరూ ఇంట్లో ఉండే సభ్యులందరూ కలిసి ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సంసారంలో ఉంటామైతే అయితే తామరాకు పైన నీటి బిందు ఉంటే ఎట్లుంటుంది? అంటుకుండా ఉంటుంది కదా, అలా ఉంటాం. సంసారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉన్నట్టే ఉంది. అర్థమైందా? ఓకే. ఇప్పుడు నిర్బంధం కృష్ణ సంబంధం అన్నారు. అయితే మరి ఈ టెక్నాలజీని కూడా ప్రభుత్వ యొక్క సేవలో వినియోగించాలి. అయితే జనరల్గా సరే ఆ టెక్నాలజీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవలో వినియోగించాలి అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ వచ్చే యాడ్స్ కావచ్చు లేదా మిగతా విషయాలు కావచ్చు, ఖచ్చితంగా డీవియేషన్స్. కాబట్టి ఎంత లెవెల్లో ఒక భక్తుడు ఈ ఇబ్బంది కృష్ణ సంబంధం ఈ టెక్నాలజీ విషయంలో ఉపయోగించాలి. టెక్నాలజీ కూడాను it should be done under guidance. It should be done under supervision. లేకపోతే will get deviated because this energy is very very subtle. చాలా సూక్ష్మమైన శక్తి. అందుకే సూక్ష్మమైన శక్తి మనం గ్రహించాలంటే మన చైతన్యం చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది. మన కాన్షియస్నెస్ అంత హై లెవెల్లో లేనప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేది మంచిది. ఇట్స్ వెరీ సటిల్ ఎనర్జీ. మరి ఈ భక్తులందరూ అంటే అందరూ కూడా సాధకులు ఏం చేయాలంటే డోంట్ రీడ్ ఫ్రమ్ మొబైల్, డోంట్ రీడ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్, read from your books. That will save your time and also improves your focus and concentration. We may think that everything is available on internet, everything is available, e-books. భక్తులంతా దయచేసి వినవలసిందిగా విన్నపము. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నాడు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చాలా సార్లు మనకు కనిపించవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇంటర్నెట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ మై మొబైల్స్, ఐ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ మై బుక్స్, ఐ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ మై మొబైల్. ఓకే, టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ డూ దట్. బట్ ది రికమెండేషన్ ఫర్ devotees is that you read from books and you see the level of your consciousness. Your reading on mobile and your reading on books will make a lot of difference. Okay, Hare Krishna. Correct, huh? Lectures we hear, but at the same time we'll be doing something else, right? Therefore you hear only the sound vibration. Lectures also, there are so many downloaded lectures. You can put it on a drive and you can hear also. So we should also be intelligent and careful as possible. The very very subtle energy. We don't know how we are getting sucked in. It consumes you. It's like a big monster. We should be aware. What we are dealing with. If you are not aware of the monster will devour you. Okay, Hare Krishna. Thank you all very much. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai, Śrīla Prabhupāda. హరే కృష్ణ. భక్తులందరూ